Siamo contenti che siate tutti, abbiate partecipato così numerosi, tutti qui con noi. Allora, oggi l'obiettivo è quello di parlare di un progetto importante di collaborazione tra Hotel Indigo Milan e Slide. Quindi è una collaborazione, insomma, dove si parla di un'installazione, basta alzare gli occhi e li vedete, sono queste foglie di banano, che sono queste luci bellissime, che ci sono anche sulla facciata, poi ne parleremo di più, però insomma un'installazione molto importante, questa collaborazione tra Slide e Hotel Indigo. Quindi questo ci porta a parlare anche di rapporto tra design e ospitalità, insomma un rapporto che sempre più cresce, questa presenza del design all'interno dell'hotellerie è sicuramente una tendenza. E lo facciamo con un gruppo ricco di rappresentanze un po' da tutte le parti, perché c'è la rappresentanza dell'hotellerie e anche della creatività e dell'azienda che produce queste luci e altro ovviamente. Quindi prima presento tutti: Sofia Gioia Vedani, che è CEO of Planetaria Hotels, nonché dell'Hotel Indigo Milan. Poi abbiamo Marcantonio, artista e designer. Emma King, che è Head of Premium Luxury and Lifestyle Design del gruppo Intercontinental, lei è la nostra presenza internazionale qui questa sera, e Marco Colonna Romano, che è CEO di Slide, che è la società che produce questi oggetti, insomma queste luci, che fanno parte di un progetto che poi ci racconterà dopo, quando arriviamo a parlare con lui. Vorrei però partire subito con Sofia, perché mi piacerebbe che, come CEO di Planetaria Hotels e dell'Hotel Indigo di Milano, ci racconti un po' quello che è il business, e anche questo albergo in particolare, perché c'è un business di albergheria, ma questo è un business, cioè questo è un hotel un po' particolare. Grazie, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui. Adesso risponderò alla giornalista, poi vi racconteremo un po' com'è nata questa bizzarra idea che abbiamo realizzato. Allora, Planetaria Hotels è nata già 20 anni fa e Enterprise Hotel è stato il primo hotel di design a Milano. Quest'anno fa ormai un po' più di 20 anni, non si contano ma sono volati. Entrare a Milano già col primo passo, con una struttura che voleva raccontare le competenze, la manifattura, la bellezza, i materiali, portare, diciamo, i clienti a toccare, a vivere all'interno di un luogo che era già un'azienda, quindi sapete, l'Enterprise era una fabbrica, un'ex tipografia, e la nostra idea era stata quella di collaborare con i maggiori brand all'epoca, assieme al studio Sozzas, per realizzare un luogo dove concentrare le eccellenze lombarde di Milano. E quindi con Enterprise abbiamo lavorato con Cassina, con Floss, appunto lo studio Sozzas, cose che sono talmente belle, ancora sempre attuali, da essere ancora nuove dopo 20 anni e far parlare di sé Enterprise ancora come se fosse al debutto, diciamo, in società. Da lì è nato il primo albergo importante della catena e poi ne sono nati altri. Adesso siamo arrivati a 12 e mezzo e siamo sbarcati a Venezia. E la collaborazione diciamo con Indigo ha dato uno slancio nuovo al gruppo, quindi noi siamo diventati proprietari di questo albergo nel 2020, è la prima volta che avevamo un hotel con un franchising e soprattutto di visibilità mondiale. È stato diciamo, un amore a prima vista, una folgorazione, perché Indigo del gruppo Intercontinental ben rappresenta nel mondo proprio quelli che una volta venivano banalmente chiamati boutique hotel e oggi comunque sono hotel contemporanei per gente, diciamo, che sa scegliere, per viaggiatori esperti che selezionano piccole strutture particolari, e dove effettivamente il valore aggiunto che sia il brand Indigo e in Planetaria si dà è quello che ogni struttura è diversa dall'altra e l'ospite è curioso, si può divertire e trovare sempre qualche cosa di nuovo e di diverso. E questa libertà ci ha portato, diciamo, a questa serata, avere delle corti milanesi a disposizione. Perché non metterne una a disposizione di un evento così
folle perché è stato inventato a un pranzo e così vero perché siamo sotto questa magica caduta di foglie. Quindi Planetaria il design è una storia che ormai raccontiamo da tanti anni e stasera siamo tutti qua appunto con Intercontinental e Marcantonio alla realizzazione di un sogno per me, perché è anche un evento del fuorisalone, è una bellissima occasione di visibilità e veramente di grande orgoglio per tutti noi, per la mia famiglia che è qua, per i collaboratori. Quindi c'era proprio la volontà di far entrare il design in questa struttura. Com'è nato poi il rapporto con Slide? Allora, entriamo subito in argomento. Io e Marco ci conosciamo da tantissimi anni, eravamo in Confindustria nei giovani imprenditori e ci siamo sempre molto rispettati, ammirati, tenuti in contatto. Una volta lui mi ha detto, sai, vorrei fare le foto shooting del mio catalogo da te. Gli ho detto, va bene, questa è stata l'unica cosa che ho fatto. Poi ho chiamato Paola, che è l'organizzatrice anche stasera, ho detto, Paola, dovremmo fare uno shooting, faccia lei. È uscito un bellissimo catalogo, è rimasta l'amicizia, con grandissima libertà abbiamo continuato a incontrarci. Adesso vi racconto la verità, però posso fare, so che c'è la tua ragazza, fa niente. Il sogno di molte donne, designer, architetti, eccetera, è conoscere Marcantonio. Allora, detta brutta, chiamo Marco, ma già ottobre 2022, dico, senti, ho visto che collabori con Marcantonio già da un pezzo, portamelo in hotel, così lo conosciamo e facciamo un bel evento per il fuorisalone dell'anno 21. Era il 2022, ci abbiamo messo un po', ho controllato i WhatsApp, siamo arrivati al 2023, ci siamo visti così, dico, senti, ma sto Marcantonio me lo porti o no? E lui mi dice, guarda, può solo il giorno 10 maggio, quell'ora lì, e non so che giorno, e ho detto, qualsiasi giorno, va bene, vengo. E ci siamo incontrati l'anno scorso, il 10 maggio. Eravamo qua e parlavamo dei suoi progetti, i coccodrilli, l'Africa, insomma avevamo già ovviamente la nostra giraffa che è un pezzo iconico che ha disegnato lui con un altro gruppo, ma comunque ha anticipato il tema africano, e chiacchierando a tavola io gli ho detto, ma scusa, ma perché non facciamo un allestimento tipo un po' leggero, con delle foglie che cadono, una cosa molto leggera che potrebbe realizzare lui, tu la disegni, io la espongo. E qua eravamo solo al dolce che c'era già e lui neanche si ricordava, Marcantonio che disegnava le foglie qui a tavola. E questo era il 10 maggio dell'anno scorso. Per un gioco... E ne è nata una simpatica così, rimpatriata alla fine. Con Marco ci siamo sentiti, a volte per scherzo, per gioco, nascono poi delle belle idee. Io sono entusiasta di questa cosa perché mi dà leggerezza, luce, bellezza e tantissima amicizia, perché è nato un progetto pazzo così, abbiamo affrontato sicuramente costi e difficoltà, ognuno ha fatto quello che doveva fare, ma siamo arrivati qua. Quindi una storia bellissima, insomma, di amicizia e creatività che si sono unite. Parole fatte, diciamo, bellissimo. Quindi è un po' il nostro baby child, il nostro bambino. Questo. E siete riusciti proprio a realizzarlo. So, Emma, they were telling the story of how actually this all came to be, which is because of a friendship that they had. They all met and, she said, why don't we do something, something interesting. I can envision some leaves. And then the leaves became real. And a year later, here we are. So the project actually came to life. And, that's in discussing just this aspect of what's going on here at Hotel Indigo Milan. But let's backtrack just a minute and have Emma King tell us more about the Intercontinental Group, its business model, the philosophy behind it, and sort of how it relates to the Hotel Indigo Milan, because this is a franchise. So just if you can tell us a little bit more about that. Yeah, sure. So, hi everybody. I've just flown in this morning from London, so it's really great to be here. Thanks for the invitation, Sophia. Very lovely of you. Intercontinental Hotel Resorts, where can I start? So, I think today we have 19 brands in the portfolio, Hotel Indigo being one of our premium lifestyle brands in the portfolio. So the whole ethos of Hotel Indigo is we're based around a neighborhood story, which is a 10-minute walking radius of the hotel. So each hotel is completely individual and different within the portfolio and really leans into this story. So the story of this hotel is the fashion district of Milan, which is really, really great. And then if you look at some of our other hotels in the portfolio, they're all really, really diverse. So
What else can I tell you? So we've been working on the brands for quite a while now, and there's been a lot of development. There's a lot of more hotels in the portfolio, a lot in the pipeline to come. We're also working on some of our other properties in Milan as well at the moment. So, and we're really hoping to get an Intercontinental one day here. So that would be really great. But yeah, we are working on more of the franchise business as well, like you suggested. So this is a hotel, it's franchised, not managed in the estate. And we have lots of different versions. So we are a mainly franchise company now. What's really important to IHG is the brands and the strength of our brands. That is our massive selling tool. Most people think that we're more like, it's a really strong hotel business, but actually what's really powerful is our brand. So my job within IHG is to make sure the brand ethos is coming through in the interior design, and when the brand teams, which constantly work on who the target guest is and building that story, who is our muse, who is going to come and stay at these hotels, is to deliver the interior design that backs up that person and what they're looking for, where they're looking to stay, and the experience that they're looking to have. And if I'm not mistaken, most of the franchises are buildings that have been restructured, so you don't come in and kind of follow one module. It's whatever the structure is that you find and that your franchisee is proposing, you build around the specific building, and so everyone is different, right? And all have this sort of the importance of design in the Indigo hotels is quite strong. Yeah, one of the things that's really changed in the market, especially post-COVID, is that we're not building new hotels as much as we used to, right? We're converting existing buildings and bringing buildings like this back to life and making them into a hotel. So whether it's a mixed-use development, used to be an office, or anything like that, there is a lot of hotels that we're now taking on board, and which is why sometimes you'll see that there's some strange room types or some strange shapes or something else, because we're trying to fit into a non-standard model. And it's much more sustainable to do this as well. So these buildings that weren't going to be used are now being refashioned into great hotels with real great character as well. And are you seeing that the design part is being appreciated? I mean, does that enrich the customer experience? Yeah, especially for boutique hotel products like Hotel Indigo. Every situation is then going to be different and completely unique. So you're just building that story, the guest experience, the richness, all of the stories behind the hotel. So some of the hotels, we have books that tell the story as well. Of course, all the hotel team are totally enriched with the story of the hotel and pass that on to the guests through their journey as well. Marco, allora arriviamo a slide, perché abbiamo già capito un po' come è nato questo rapporto e quello che è successo proprio qui a Hotel Indigo, però per slide, anche per avere un'idea migliore, perché voi producete prodotti per il design, anche luci come abbiamo visto, insomma, ma se ci puoi raccontare meglio un po' quello che fate e la filosofia dietro al vostro brand. Grazie mille Claudia. Sì, molto brevemente. Slide ha quasi 25 anni, è stata fondata da mio padre nel 2002 e nel nostro DNA abbiamo sempre avuto il fatto di essere allegri, colorati, di incentivare, diciamo, le emozioni e, diciamo, il benessere delle persone e far star bene le persone che arredano i loro spazi con i nostri arredi. E direi che, diciamo, oggi questo si esprime abbastanza chiaramente, perché un albergo molto bello, molto classico, già arredato molto bene, siamo riusciti grazie a Marcantonio e alla collezione Afrika a renderlo ancora più gioioso e particolare, e per me questo è un motivo di orgoglio e vorrei che sempre di più, diciamo, il mercato apprezzi questo tipo di allestimento e riuscirà a trasmettere questa nostra positività in giro per il mondo, assolutamente.
E questo progetto in particolare, come raccontava Sofia, che è nato così, insomma, c'è una grande flessibilità da parte vostra, insomma, siete sempre alla ricerca di nuovi progetti, insomma, lavorando con la plastica, lavorando con i prodotti con cui lavorate voi. Quanto è importante questa continua ricerca, rinnovarsi, perché dici, no, ci piace il prodotto che sia un messaggio di freschezza, di nuovo, quindi è importante sempre rinnovare. Assolutamente, come ha detto Sofia, questo prodotto è nato a maggio con un pranzo. In realtà non è che siamo partiti subito, perché poi ci sono stati avanti e indietro di idee, di confronti, progetti, schizzi, campioni, stampi. Dunque in realtà Slide, producendo tutto a Milano, a Bucinasco, alle porte di Milano, in pochissimi mesi direi siamo riusciti a finalizzare un prodotto. Abbiamo un time to market estremamente corto. Inoltre la nostra tecnologia, lo stampaggio rotazionale, ci permette di fare anche dei progetti, diciamo, con scale abbastanza ridotte e tempistiche anche ridotte. È una cosa molto attuale. E poi sull'aggettivo, diciamo, del nostro incontro che ha raccontato Sofia vorrei aggiungere la spontaneità. È stato estremamente spontaneo tutto e io onestamente, diciamo, da quel pranzo non me ne aspettavo niente di che se non far incontrare Marcantonio e Sofia, e invece è nato quello che è nato. Non è sbocciato l'amore, devo dirlo, però un amore diverso, un amore professionale, creativo. Esatto, e poi mai dire mai. Dunque assolutamente, siamo molto rapidi, ascoltiamo il mercato e cerchiamo di rispondere il più rapidamente possibile. Bene, allora Marcantonio, allora non sei architetto ma artista, quindi riesci a esprimere però una creatività negli oggetti. Da dove arriva l'ispirazione, come sviluppi le tue idee? Okay. I'll try to speak in English. So, just to put myself in trouble, because. Is one need. Everything starts from my personal need. I need to be surprised, and beauty make me feel better. I think the great power of beauty is that makes every people feel better. So naturally, I set my mind in the surprise setting, and I start to have an idea. Normally, the idea came even without that I'm searching for the idea, just is a connection. Of course, nature is a great inspiration because it's beautiful. And we are nature, so of course when we see nature, even if it's an evocation of nature, not real nature, we feel better. So everything starts from a personal need. And I try to keep this process alive since I was young, child. Because when we are child, this is very instinctive, very simple. And I understood very soon that it was something very, very precious for me. Afrika collection. Okay, so this is, you were inspired by nature. Yeah. Is that something that you, because of course I know about this Afrika collection because the banana leaves above us are part of that collection, they're the new element that's been added. Is that always something that you keep in your artistic expression, nature, as you were saying, because it's so important to you? Is that? Yeah. Okay. That's true. Even as is true, the love of African art that we understood, me and Marco, that we both love, because I think that African art, the original one, it's the beginning of many style, many. It's a work of subtraction. There are some sculptures that, at the time of today, is still very modern. Is unbelievable. So we started to think about that, and even that art is about nature. So both. Anyway, to answer you, I always try to use natural references. Mm-hmm.
animal, as the crocodile seat that you can see. This is more African style than the banana leaves, I think. Or vegetable, so animal or vegetable. Allora Sofia, torniamo da te. Come impatta il design, secondo te, l'esperienza di chi viene qui all'albergo? Insomma, è un elemento che è importante? Allora, in italiano o in inglese? Vediamo. Allora, per me l'hotel è un luogo sicuro, un luogo dove non sei giudicato, un luogo dove tutto quello che tu sei a casa tua puoi dimenticartelo perché puoi inventarti di essere una persona nuova, puoi lasciare il tuo background di rotture di scatole, di impegni a casa, e quindi l'hotel ti rilassa. Il compito dell'hotel è quello proprio di lasciarsi andare, di trovare un posto molto safe dove vivere storie nuove, ispirazioni nuove, e pertanto il compito del design secondo me è quello di svagare, perché chi arriva in un hotel, chi arriva da un viaggio si porta sempre un bagaglio di fatica, di desideri, di voglia di incontri, di lavoro, quindi ogni soggiorno in hotel ha dentro una storia per le persone, e spesso sono storie importanti di lavoro, di relazione, di amicizia, di anniversari, e a volte certe cose magari quando sono molto impegnative sono anche troppo, e stare in hotel svagandosi, giocando, come piace tanto a tutti noi, vero Marco? Noi ci siamo trovati perché siamo dei giocherelloni, perché ci piace scherzare e soprattutto far sì che il nostro gioco poi diventi vero, no? Come per i bambini. Giochi con Lego, diventi architetto, racconti che vuoi vedere le foglie che cadono, nasce uno schizzo a un tavolo e poi dopo mesi comunque di lavoro è diventato vero. In quel momento è nata la connessione, è nata l'ispirazione, e c'è anche l'obbligo dell'hotel proprio di dare a disposizione lo spazio, perché cosa hanno in comune molti alberghi? Lo spazio, non tutti, ma in questo caso è quasi un obbligo darlo a disposizione, perché essendo uno spazio pubblico devi offrire esperienze sempre nuove, aperto a tutti, e quindi questo incontro design, hotel, opportunità, connessioni, amicizia, spontaneità, alla fine va tutto insieme. E poi il grande potere della bellezza, che la bellezza fa bene, e quindi non se ne può fare a meno. Il racconto di cos'è l'esperienza in un albergo, insomma, è molto poetico il racconto di Sofia, apprezzo molto perché è una donna di business che gestisce un importante business dell'hotelleria, ma lo racconta in modo molto, insomma, un po' magico, poetico. È una storia personale, perché sì. io in hotel mi sono innamorata, un hotel che non era il mio, in un altro hotel che era mio ho concepito mio figlio, in un altro hotel che ne so ho litigato, in un altro avrò iniziato ad avere altre idee, qui abbiamo concepito un'idea. Diciamo che è il luogo non dove ispirarsi, ma dove offrire un luogo per l'ispirazione. Ognuno deve avere la sua, e in questi contesti pensiamo a questo cortile protetto, quante cose possono nascere magari anche stasera. Ecco, mi spiace togliere la magia e andare invece a parlare di sostenibilità, che è un po' più, però anche questo è un tema importante. Non so, sì, volevo... Quanto conta? Perché oggi si guarda molto anche alla sostenibilità all'interno di realtà come queste, quindi che ruolo ha gioco non solo per Hotel Indigo ma per il Planetaria Hotels? È una consapevolezza ed è una sorta di obbligo morale, non è più comunicazione, una necessità diciamo anche per comunicare che lo fai. Oggi è una spinta vera, e soprattutto Planetaria Hotels ha appena conseguito una certificazione per un ente certificatore che si chiama Dream and Charm, che ha certificato per la sostenibilità tutti i nostri hotel. Questa certificazione è una certificazione riconosciuta anche a livello internazionale, è un modo per dimostrare ai nostri clienti l'impegno, ed è sempre un punto di partenza, perché essere sostenibili sono poi comportamenti individuali che devono essere sostenibili, però l'hotel deve fare la sua parte e quindi non ci siamo sottratti a questa cosa. Okay, su questo, Emma, so just to summarize, I know that Marco maybe was telling you a little bit because she was telling a very poetic story about, you know, the
significance of a hotel, what people are looking for. I was asking about the relationship with, between design and a hotel like this one. And so, she had a very nice explanation about that. But then we talked about sustainability as well, which is serious, a less poetic and more serious theme, although something that, is, we cannot not look at it. So I wanted to ask you, as head of design at IHG, obviously sustainability is a big aspect, and I know you've worked on some big projects in order to adhere to some values that you as a hotel group have put out for yourselves. Yeah, it's a really interesting time because obviously there's new materials coming in and, the technology there is really evolving. Obviously, as a great big corporate company, IHG has got a group of people that work on the water saving, the energy saving, all of that engineering and architecture stuff. What was happening, though, in my team, we felt that nothing was really being done about embedded carbon within IHG. So at the end of 2022, we set up our own little group, like a little working party, to try and move things forward from an interior design point of view. And I was tasked with making IHG the most sustainable hotel group out of the big five by the end of 2023. So we did quite a lot of projects. One of the first ones we did, which was really significant for any of you that are interior designers in the room, is we changed the carpet brand standards from being 80% wool, 20% nylon, to being 100% sustainable nylon, so no new nylon is being made, and 100% pure wool with a natural backing, so that those could be used for our premium and luxury hotels in a much more sustainable way. Then we set about onto mattresses. Massive thing in hotels is mattresses. Obviously, they're made out of a huge amount of different component parts. It's very difficult to take them apart of end of life. It's all about end of life and transportation. I mean, that's the biggest thing in the embedded carbon when we're doing the research. And because this is an evolving technology, what we had to do was kind of a red, amber, green system with our preferred suppliers of who's doing the best job at the moment. So we've done that, and we're working on a couple of other things now. We've worked with a company called MindClick, who've basically helped us go through all our materials that would be used in specifying a hotel and put down on paper the pros and cons for our interior design teams so they can really understand what they're specifying. So anything from, specifying a vinyl floor, which is really bad for the environment, the amount of water that's used to create that floor, all the plastics that are used, to using something like linoleum, which is, a natural product. So we've been building this whole scenario into our design handbooks that we have for every single brand. And then moving one step forward, we're now doing a database system, which again is more of a traffic light for selecting materials. And, when there's products coming along into the market that are made out of sugarcane and things like that, making sure our design teams know about those products and are able to specify them, understanding the background, so that we're really, really doing the best for the environment while bringing these new hotels to life and telling the best stories. So speaking of plastic, is recyclable plastic a material that would be used in? Yeah, there's loads of there's a Tetra Pak range in your product line, right? You need to tell this story, not me. You're much better, right? But I think it's really important that all the interior designers understand those products that they can use. And that the hotel groups are really forward-thinking and hoping to promote this. So one of the things we're hoping to do once we get our database is really promote it, not keep it to ourselves. So my challenge is to then go to my counterparts at Accor, Hilton, and Marriott and share it with them, because this is something we should all be doing for the future. A common standard for everyone. Yeah. So Marco, as a producer of products that are also for contracts, so for things like hotels, that uses plastic, obviously you have to consider what
Emma was saying that that's the direction they're going. So how do you respond to those needs with your products? E poi l'ho fatto la domanda in inglese, non so se vuoi parlare in inglese. I will try to speak in English, the second question. No, of course, producing design items that are durable, because furniture lasts 30 years more than a car. Sustainability for me was not an issue, because producing something beautiful and durable, for me it was already sustainable. Nevertheless, we understood many years ago that plastic is a fantastic material that is light, strong, affordable, but sometimes the plastic aspect cannot be 100% accepted. So we did a sustainability report a few years ago. We start to be zero impact with energy. We installed almost 200 kilowatt of energy solar panel. And we start to introduce a lot of new plastic thanks to the technology in the industry. So, of course, all the plastic is recyclable. Then we started to recycle the industrial waste. Then we introduced second life plastic coming from Tetra Pak called Ecoallene. And finally, when we launched with Marcantonio the Africa collection, we launched 3 new colors that they are the one that you see here. That is Namibian desert, Sahara land, and the third one, I don't remember the name. They are from bioplastic, so they came from sugar cane and not from oil. So they have a vegetal origin and not a carbon origin. So I think this makes it a very, very, very sustainable and long-term material. And of course, this never stops. For example, the next step from our e-commerce, we're going to give the possibility to the end user to also contribute, because most of the time the consumer, they give to the company the, let's say, the obligation to be sustainable, but I think everyone as a consumer is the first one has to be sustainable. So very soon now there will be the possibility, when you buy online on our website, a little bit like the airplane ticket, to compensate the carbon footprint of the transport and the production, buying some credit carbon that will help, let's say, to some natural project in Italy. So every day, I mean, we think about it, and of course, it's something we have in mind. Absolutely. Clearly, it's something you cannot not think about. So, absolutely. Any new future plans that are in your pipeline? Well, with Marcantonio, we're gonna even enhance and make the Africa collection bigger. Okay. So they're gonna be a new item and lamp, but gonna also diffuse some mosquito repellent. So it will be able to stay in your garden or in a patio and to enjoy the light and your cocktail without being bitten by the mosquitoes, and also with something beautiful and not the regular, let's say, Zampirone that is not very nice. So that's going to be the next products. And of course, we do a lot of products every year. So I will not reveal them though. After the salon. You have to keep some secrets for your dinners with Sofia, where you can learn, start a new project. And why not? With Sofia, we were speaking about doing a proper line for hotel industry. So that's only the beginning, like she said. And which actually brings me to Marcantonio. Just to say, because this installation was supposed to be only the design week, and with Sofia, she already decided to remain all the summer to organize African aperitivo. So it will continue. Allora, so Marcantonio, when you design elements for a hotel, do you have something different in mind versus when you're designing for other products? I mean, what's your thought when you think of the hotel design products? Actually, no. Because I think, as I said before, the very important rules is, maybe I'm a dreamer, but I think make it beautiful is my target, no? Just when I try to design something, I try to make it emotional. And I think that everywhere, even in a private home or public space, if you see an object that can give you emotion, is better that without emotion, no? So some furniture can be comforting or comfortable,
But comfortable is for the body, comforting is for the soul. So if we are able to create a comforting space, for me is the best. Both if we are in a public space or hotel or private. So for me, it doesn't change. What about sustainability? Because back on that topic, you have to think about the materials you're going to use, which make a difference in what you can actually realize or not. Yeah. But for example, polyethylene, which is the material for the rotazionale, that doesn't need so many packaging, because sometimes the problem of design is the packaging. So as the material itself is very light and resistant, the packaging is just cardboard. So this is very important. Maybe you think, okay, I work with ceramic, which is a natural material, but then you use plastic to make the packaging. And I'm very happy for the launch of Croco, because it was made with this plastic that came from sugar cane, which I love maybe more than the other polyethylene, because in the natural one you can see some organic shade, so it looks like a kind of ladder of wood. For me, it's very important to use natural references and try to be, how can I say, sustainable, but not always is easy to do. Bene, I was just thinking of a question that came to mind too, because we're fortunate to have Emma King with such an important role within the IHG group. I was just wondering, what role does Italy play for the group? So one of the things that I forgot to mention when I was talking about sustainability was how we're building a map of our preferred suppliers within Europe. So actually, you know, when people are designing a hotel in Italy or wherever, such an important manufacturing country, you know, we've got lots of things going on here. They know where to source everything from. They know where the bed supplier is, and actually they can look at that map and go, make sure everything's as locally sourced as possible. That's really important to kind of build on over the future. So yeah, it's super important. Obviously, Italy is like the base of all of the product design. There's so many like inspiring companies here. It's really important for us to utilize the Italian market for those. Okay, great. Sofia, avevi qualcosa da aggiungere? Se no io apro, intanto faccio aggiungere, poi dopo magari apriamo a qualche domanda in chiusura, perché abbiamo ancora pochi minuti, quindi volevo poi... Vorrei collegarmi a quello che ha detto Marco, che ha detto una cosa che mi ha colpito molto, ma che è il motivo per cui siamo riusciti in questo obiettivo: la spontaneità, la sincerità e la fiducia. We have trusted each other a lot, without doubts. E questa storia è bella proprio perché non ci siamo posti nessun problema e non c'è stato, scusate, il Marcantonio di turno per dire un designer molto famoso e amato che fa il fenomeno, io che sembro che faccio il fenomeno invece faccio la casalinga, lui che è comunque un'azienda di famiglia. È stato un incontro tra amici per fare una cosa bella, bene, presto, divertente, renderla vera, renderla disponibile a tutti, che è il nostro compito, rendere le nostre cose disponibili e per tutti, affordable. È stato veramente un bel mix. Bella collaborazione. Non ci sono domande. Allora chiedo io, per un po' una domanda simile a quella che ho fatto ad Emma, la faccio a Marco per quanto riguarda slide, perché è una mia curiosità della mia deformazione professionale. Chiedo i vostri mercati, dove vedete una vivacità anche in aree geografiche dei vostri prodotti, se vendete fuori dall'Italia, oppure i settori, perché parlavi del contract, insomma la volontà di lavorare più con gli hotel, dov'è che è più frizzante il mercato?
Ma allora i nostri mercati principali sono quelli europei, però abbiamo la fortuna di, I will continue in English, our main market are the European one, but we have the chance to export in 120 countries, so basically worldwide. Of course a big number remain in Europe. Where to expand? I think contract is going to be in the future our main market, because I'm really convinced that our products are beautiful, strong, durable, sustainable and affordable. And particularly in this year where we had a lot of crises, COVID, the war, the inflation, etc., I mean, this kind of product gonna last. I mean, my father was always saying that it's easier to do a beautiful product but expensive, but it's a lot more difficult to do a beautiful product but affordable. And this is what we try to do every day. And contract, I think, really needs this kind of product. Bene, grazie allora. Grazie a tutti, thank you everyone for being with us. E adesso c'è un cocktail, ci ricordano. Grazie.